ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇ ਕਰਨੀ ਆ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਮੈਨੂੰ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਕਾਫੀ ਡਿਬੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਨੈਟ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਫਿਗਰਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਨਿਕਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਲੋਕ ਯੂਕੇ ਆ ਰਹੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਇੰਨੇ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਯੂਕੇ ਜਿੰਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਆਲਸੋ ਬਿਨਾਂ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਵੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਟਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬਿਫਤਾ 'ਚ ਪਈ ਹੋਆ ਕਿ ਜੀ ਜੋ ਫਿਗਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਬੜੇ ਹਾਈ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਵੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਸੋ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈਗਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਟੌਪ 3 ਟੌਪਿਕਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕ ਵੋਟ ਪਾਉਗੇ। ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ 5 ਪੁਆਇੰਟ ਪਲਾਨ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘਟਾਵਾਂਗਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜੋ ਲੋਕ ਲੀਗਲੀ ਆ ਰਹੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਊਂਗਾ। ਸੁਐਲਾ ਬ੍ਰਾਵਰਮਨ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ, ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖਤ ਆ, ਤੇ ਉਸਨੇ ਕਾਫੀ ਗੈਪਸ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਦਾਅਵਾ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਰਵਾਂਡਾ ਦੀ ਫਲਾਈਟਾਂ ਜੋ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੜਿੱਕੇ ਆ ਗਿਆ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪਿੰਡ ਜਾਊ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਵਾਂਡਾ। ਇੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਖਤੀ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਰੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਸੁਐਲਾ ਬ੍ਰਾਵਰਮਨ ਨੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਾ ਕੇ ਆਈ ਆ ਕਿ ਜੀ ਆਹ ਜੋ ਕਮਰੇ ਹੈਗੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਣਗੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇਲੀਗਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਕੇਸ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਚੈਲੰਜ ਹਲੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਲਾਸਟ ਕੇਸ ਜੋ ਸੀਗਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿੱਤ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਫਲਾਈਟਾਂ ਰੁਕੂਗੀਆਂ, ਇਹ ਚਾੜ ਕੇ ਹੀ ਹਟੂਗੇ। ਹੱਟ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਗੱਲ, ਨਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਇਲੈਕਟਡ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਚਾੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਐਂਡ ਜੋ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਹਾਈਐਸਟ ਜੋ ਹੈਗੇ ਫਿਗਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਫਿਗਰਸ ਜੋ ਵੀਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਐਤਕੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰੌਲਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਵਾੜ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਫਿਗਰਸ ਕਾਫੀ ਹਾਈ ਚੱਕ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਸੋ ਇਰਾਕ ਤੋਂ ਵੀ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੀ, ਜਿੱਥੇ ਜੰਗ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਗਰਸ ਹਾਇਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਪਾਤੇ, ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਪਾਤੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਘੱਟ ਮਰ ਸਕਦੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ, ਔਰ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟਾਂ ਦੇ। ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਤਾਂ 2-2 ਨਿਆਣੇ ਵੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਬਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ, ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜੀ ਕਿ ਇਸ ਡੇਟ ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 2024 ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਰੂਲ ਜੋ ਹੈਗੇ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਲਿਆਉਣੇ ਥਾ ਦੇਣੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਆਊਗਾ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੱਦ ਸਕਦੇ ਅਨਲੈਸ ਉਹ PhD ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ PhD ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਬੈਚਲਰਸ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਮਾਸਟਰਸ ਵਾਲੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਠਾ ਦੇਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਠਾ। ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੋਡ ਵੀ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਕਿ ਲੋਕ ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਸਵਿਚਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਿਨਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਪਣੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੋਂ ਸਵਿਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ PSW ਲਓ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਿਚ ਕਰੋ। ਸੋ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ PSW ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਪਣੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਸਵਿਚ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆ ਰਹੇ ਆ ਯੂਨੀ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਵਿਚਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਸਭ ਬੰਦ ਜੋ ਹੈਗਾ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਹੈਗਾ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਹੋਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਯੂਨੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ੇ ਕਾਫੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਕੰਟੇਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਛੇਤੀ ਵੀਜ਼ੇ ਕੈਂਸਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਛੇਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੂਨੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲਰੇਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਸੋ ਸਪੀਡਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੋ ਫਰੋਡ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜੋ ਹੈਗੇ ਆ ਤਕਰੀਬਨ ਬੰਦ ਕਰਨਾ। ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਇਹ 2 ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ।
ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਣਾ ਜੀ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਥਾ ਬਣ ਗਈ ਆ, ਜੋ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੈਰਿਜ ਦੀ, ਕਿ ਨਕਲੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ, ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਗੋਰੇ ਦੀ ਫਰੇਜ਼ ਆ ਨਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੈਰਿਜ, ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਲਵ ਜਦੋਂ, ਪਰ ਕਦੇ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਸੁਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਫਰੇਜ਼ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੈਰਿਜ ਮਤਲਬ ਨਕਲੀ ਮੈਰਿਜ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੀ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਲੈਕ ਜੋੜਾ ਬਣ ਕੇ ਆਈਏ। ਉਹ ਕੰਮ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਧੀਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਗਲਤ, ਹੈ ਨਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪੰਗੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਡਿਵੋਰਸ, ਅਸਲੀ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਸਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਗੱਲ ਹੈ ਹੀ ਇਲੀਗਲ ਜੋ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਫੇਰੇ ਕਰਨੇ ਆ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵੀਜ਼ੇ ਲੈਣ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਬੇਅਦਬੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਬੜੇ ਚੁੱਪ ਆ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਦ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇੱਦਾਂ ਆਏ ਹੋ ਕਰਾ ਕੇ, ਕਈਆਂ ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਆਇਓ ਇੱਦਾਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬੇਅਦਬੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਮਾਫ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਓ, ਹਾਲੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਲਈ, ਨਾ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਡੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਚੇਂਜਿਸ ਹੈਂਡਸ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਫਰੋਡ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਾਰਾ ਜੁਗਾੜ ਜਨਵਰੀ 'ਚ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਜੋ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੋਊਗਾ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰੈਕਡਾਊਨ ਜੋ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਨਕਲੀ ਸਪੋਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰੈਕਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਂਸਰਸ਼ਿਪ ਨਕਲੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬੜੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਈ ਰੱਖੀ ਹੋਆ ਕਿ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨਕਲੀ ਸਪੋਂਸਰਸ ਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਖਾ ਕੇ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ 15-20 ਲੱਖ ਜਾਂ 25,000 ਪਾਉਂਡ ਗਿਆ ਆ, ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਗਿਆ, ਕੱਚੇ ਵੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਖਾ ਗਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਹੋਏ ਆ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਅਰੈਸਟ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਅਗਲੇ 2-3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਸੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਾਚ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾ ਲਾਂਗੇ, ਨਿਊਜ਼ ਦਿਖਾ ਲਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਔਰ ਦੇਸੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਾਚ ਹਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਜੋ ਦੇਸੀ ਲੋਕ ਆ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੁਣ ਚੈਲੰਜ ਹੀ ਸਮਝੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਸੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਾਚ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੜ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ 2-3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ, ਅਤੇ ਉਹ ਮਹੀਨੇ ਜੋਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਖਬਰਾਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੁਣਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਕਿ ਕਰੀਏ ਛੱਡੀਆਂ ਕਿਹੜੇ। ਸੋ ਮੇਨ ਨਿਊਜ਼ ਤਾਂ ਆਇਆ ਜੀ ਜੋ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਂਜਿਸ ਕੀਤੀ ਹੋਆ। ਚੇਂਜਿਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਫਰੋਡ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਘਾਟਾ ਬਹੁਤ ਪੈਣਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਈ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੋ ਘਾਟਾ ਸਾਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾੜ ਕੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਨੂੰ ਵਗੈਰਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਇਹ। ਸੋ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਸੋਚ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚਿਓ। ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾ ਕੇ ਸਵਿਚ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਆਇਓ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈਗਾ ਮੇਨ ਜੋ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਆ, ਚੇਂਜਿਸ ਜੋ ਹੈਗੀਆਂ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਵਾਂਡਾ ਵਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਕੇਸ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਐਂਡ ਈਵਨ ਇਨਫੈਕਟ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਜਰਮਨੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਖਬਰ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਰਮਨੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਕਰਨੇ ਆ ਜਰਮਨ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਆ ਰਵਾਂਡਾ ਨੂੰ,
ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਸ ਭਾਅ ਤਾਂ ਰਵਾਂਡਾ ਹੀ ਭਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਰਿਫਿਊਜੀਆਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਰਵਾਂਡਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗਾਹਾਂ ਭੇਜਣੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਆ, ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਭੇਜਣ ਨੂੰ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਹੈਗੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਓਵਰਸਟੇਅਰਾਂ ਦੇ ਇਲੀਗਲਾਂ ਦੁਆਲੇ ਜੋ ਹੈਗੇ ਹੋਏ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਕਲੀਅਰ ਆ ਜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈਗੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਸਾਫ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਆ। ਹਰ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਆਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਆਹੀ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਮੇਰੀ, ਹਰ ਜੋ ਹੈਗੀ ਆ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਡਿਬੇਟ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਤੱਕ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਮੂਹਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਜੀ ਖਬਰਾਂ 'ਚ, ਫਰੰਟ ਪੇਜ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਛਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਜੋ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖਬਰ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਗੇ ਲੈਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜੋ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਰਿਟਰਨਸ ਦੀ, ਉਹ ਮੋਦੀ ਜੀ ਆ ਕੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਝੱਟ ਭੇਜ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਭੇਜਦੇ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਭੇਜਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਇਹ ਭੇਜਦੇ ਆ। 6 ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਆ, ਇੰਡੀਆ, ਨਾਈਜੀਰੀਆ, ਐਲਬੇਨੀਆ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਨੂੰ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਆਲ ਦੇ ਰੀਅਲੀ ਨੀਡ, ਇਹ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਣ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਮੂਵਲਸ ਜੋ ਹੈਗੇ ਆ ਕਾਫੀ ਸਪੀਡਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਆਈ ਸੀ 200 ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਬੇਨੀਅਨ ਭੇਜਿਆ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਸੋ ਸਪੀਡਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜੋ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਨੈਕਸਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿ 13 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਏ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਆਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਛੋਟਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਲਸੋ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੀਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, NHS ਉੱਤੇ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਵਗੈਰਾ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਬਾਕੀ ਗੋਰੇ ਬਹੁਤ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਏ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ। ਸੋ ਜੋ ਗੋਰੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਗੋਰੇ ਗਰੀਬ ਆ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਹਾਲੇ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੀ ਕੇਸ ਹੋਵੇ ਇਹ, ਬਟ ਮੁੱਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ UK ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਵੀ ਕਸੂਰ ਆ। ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਬਿਊਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਬਿਊਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਚੋਇਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਫੜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝੱਗਾ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰੋ ਤਾਂ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਹੱਥ ਵੀ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਆਏ ਆ, ਮੇਬੀ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਆਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਯੂਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰਨੀਆਂ, ਨਿਆਣੇ ਜਮਾਈ ਜਾਣੇ ਆ। ਯੂਨੀ ਵਾਲਾ ਕੋਰਸ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਆ ਦੂਜਾ ਕੋਰਸ ਇੰਟਰ ਵਾਲਾ ਉਹ 2-3 ਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। 3-3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 3 ਨਿਆਣੇ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਬੀ ਮੇਕਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ, BMMs ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ ਉਹ। ਅਤੇ ਬੇਬੀ ਮੇਕਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਕਿ ਜੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਲੋਹੜੀ ਪਾਈ। ਲੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਪੈ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਬਟ ਇਟਸ not a great look, is it, for the future of females from Punjab, even if they get abroad? It's not. It's ਇਹਦਾ ਨਿਚੋੜ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ, VISA ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀਜ਼ਾ। ਵੀਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਵੀਜ਼ਾ ਸਪੈਲਿੰਗ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਸਭ ਕੁਛ ਆਪਣਾ। ਆਪਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ not just materialistic, but also all our values, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਸਭ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਧਰਮ, ਮਜ਼ਹਬ, ਫੈਮਿਲੀ, ਵਿਰਸਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ। ਐਂਡ ਸਿਰਫ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਬਣਾਤੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਬਿਊਜ਼ ਤਾਂ ਬੰਦ ਜੋ ਹੈਗਾ ਆ ਹੋਣਾ ਹੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਂਬਰ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਫੀ ਜੋ ਹੈਗੇ ਸਖਤੀ ਆਉਣੀ ਆ। ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਰਹਿ ਗਈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਤੰਬਰ 'ਚ, ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਬਸ ਤਕਰੀਬਨ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸਖਤੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਐਂਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ, ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਐਮਪਲੋਇਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ।
सो ਜਿਹੜੇ लोग आ रहे हैं ਹੁਣ वर्क परमिटा ते उन्होंने ते बड़ी ये एयरपोर्ट ते छानबीन करते हैं। सो बड़ी चैकिंग होंदी है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ वापस बहुत भेजे जाते हैं। एयरपोर्ट ते स्टॉपिंग बहुत होंदी है, कंपनियों का पता करते हैं। फिर जो पता लगता कि कंपनी है तो ठीक नहीं, फिर कंपनी का लाइसेंस लेंदे आ। ऑलरेडी ये प्रोसिक्यूशन शुरू हो चुके हैं। तो उन्होंने नतीजा 6-6 महीनों हले निकलना है, वो भी देसी क्राइम पहुँचते आओगे। हमेशा मैं यही कहना आ रहा कि आप सही करिए, सही चलिए, सही चलिए। जो तुसीं सही चलते हैं थोड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं इस मुल्क के। जो आप टेढ़े होंगे हैं ना, तो फिर जो ये अख टेढ़ी कर लेंगे फिर मुश्किल आ, फिर बचना इन्हों तो मुश्किल है। यही स्थिति तो ये आयो है। हम इन्होंने जिन्ने भी अब्यूज़ वाले सिस्टम है बंद करने की कोशिश करनी है, क्योंकि अगले ने इलैक्शन जितनी है, नहीं तो इन्हों की तहस नहस हो जानी अगले इलैक्शन से। सो ऋषि को भी पता आ कि मैनू जो मौका आ ये मिले कि इलैक्टेड तो है नहीं, यही तो सिलैक्शन हुई है। जो इलैक्शन की लिस्ट ट्रस्ट ने तो हार गया सीगा ना, इनू पहला चुनिया गया ना, इन इलैक्शन कोई जिती आ, वो बोरिस ने जिती आ। ये बोरिस की इलैक्शन जिती तो मौजा करते हैं। हुण इनू पता कि जे मेरी इलैक्शन हुई आ तो मेरी होना नहीं है, जितने के चांस घट है। सो इन अपने चांस वधाने आ जिदा भी होंदा है। सो वो हुण जिन्ने भी ये ब्राउन फेस है आप सकते हैं, जिन्ने भी साढ़े रंग वर्गे आ, भावें सुहैला हुई, भावें पहला साजिद जावेद सी, भावें प्रीति पटेल सी, भावें ऋषि सी, हुण इन्हों ने कहा है कि जी लोहा लोहे नूं कटदा, कि तुसीं सारे जो इन्हों के पैंतरे आ जगाड़ आ सारे बंद करो। और यही कर रहे हैं। और गोरियां विच तां ही पॉपुलैरिटी फिर मिलती है इन्हों कि देखो जी आप फर्क नहीं किया, आप पहली चीज़ तो अपने सैट किया। उन्होंने ये भी पता कि अपने की वोट बैंक इन्नी है नहीं कि इलैक्शन जिता सकती है। तो जे सारे अपने एक पासे भी हो गए, इन्हों वोट पाती तो भी इलैक्शन जित सकते। बहुत थोड़े अपनी गिनती परसेंटेज वाइज यूके दे विच आप 10-15% तो है ही नहीं, आप वध तो वध 2% होंगे। सो वी नो हैवंट गॉट द नंबर्स। और इनफैक्ट जो है अपने जोड़े अद्धे आ वो भी इमीग्रेशन के खिलाफ आ, क्योंकि जो डेटा देखी गई है जिन्हें भी एशियन लोगों ने ब्रैगजिट के वोट पाई, अद्धे ब्रैगजिट के वल सी कि जी होनी चाहिए क्योंकि इमीग्रेशन ठाई जाए। सो इन्होंने यूरोप वालों का तो कम कर दिता, जो अगे खुले आते जाते सी वो फिनिश करता। हुण इन्होंने स्टूडेंटां वाले होना आ फिनिश करना, तो नाल दी नाल हुण कच्चियां वाले होना, नाले वर्क परमिट की स्कीम इन्होंने कस देनी है, कस दी कि जी जो सही है वही पढ़ो पहला, इत्थे पैसे लाओ पूरे, पास होवो तो आप तुहानूं स्विच कर देना है। तो ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੇ आउंदे वर्क परमिट उन्हां ते प्रॉपर निगरानी रखनी है। सो आ जी ਜਿਹੜੇ ਅਸਾਈਲਮ ਮੰਗਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਵਾਂਡਾ। ਉਹ बैकलॉग ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾउंस कर ਦਿੱਤੀ कि जी आप साडे बंदे हो गए, आप होर पैसे इंफ्रास्ट्रक्चर करने आ। टफ टाइम ये जो इलैक्शन तक होना अगले साल तक, ये इमीग्रेशन लिए बड़ा टफ होना है। और सख्ती होनी ने, जिन्ने भी लूप होल से इन्होंने बंद कर देने। लूप होल वैसे भी थोड़ा ही चर चलता 2-3 साल, जिन्ने भी आए हैं 2-3 साल ही चले, उस तो बाद फिनिश एक कर देंगे। सो प्लीज़ जो है आप हुण तो चलो हो गए कानून चेंज, हुण तुहानूं कहण दी की लोड़ है। मैं जो कहता सी हिसाब नाल चलो जे कोई गलत काम ना करो, वो मैं तां ही कहता सीगा। हुण इहदे करके जिहड़े सही आ उन्हां नूं नुकसान पैना। इदां ही हुंदा जी, करदा कोई हो रहा तो भरना सारिਆਂ ਨੂੰ पैंदा, सारी कम्यूनिटी ਨੂੰ पैंदा। यही आ इत्थे दी जो हैगी आ आम तौर दुनिया की रीत है। तो जो कानून बदलते फिर देखते नहीं कि सही कौन है गलत कौन है, ये सारिਆਂ ते लागू कर देंगे। बाकी आ कामां च काफ़ी आप बिजी रहे होर तुसीं देख सकते, मैं कुछ क्लिपां तुहानूं दिखा लूँगा ब्रेक तो बाद, जिहदे विच मैं डिबेट करदा रहा गोरियां दे नाल। मैं तो तुहानूं पता ही है, हुण मेरे कई पल्लू आ एंड जिहड़े अकलमंद वो समझ जाते हैं। सो इत्थे तो मैं आउणा ही आ, जो हैगा देसियां दा भाजी तो मैं हैगा ही हाँ कई सालों तो शुक्ल मेला करदा, मजाक करदा, और तुहानूं और शुक्ल उही शुक्ल च कुछ समझाउण दी गल करदा। हर मेरे कोई ना कोई शुक्ल च कोई ना कोई मैसेज हुंदा, वो तुहानूं समझने वाले आ, समझ सकते या नहीं, पर वो अपना अंदाज़ ही आ एक किस्म का
ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰਵੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਚੇਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਆਹ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਆਹ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੀ ਚੇਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਲੋਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਟੀ ਵੀ 'ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੇਤਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਕੀ ਕੋਈ ਕਹਿ ਗਿਆ ਟੀ ਵੀ 'ਤੇ। ਹਾਂ, ਸੋ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪਰਸੋਂ ਅਨੁਪਮਾ ਕੀ ਕਹਿ ਗਈ ਟੀ ਵੀ 'ਤੇ, ਜਾਂ ਅੰਗਦ ਹੋਣੀ ਕੀ ਕਹਿ ਗਏ। ਪਰ ਹਰਜਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿ ਹਰਜਾਪ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਗਿਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ, ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਆ। ਦੂਜਾ ਮੇਰਾ ਜੋ ਹੈਗਾ ਪੱਲੂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ। ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼, BBC 'ਤੇ ਮੈਂ 12 ਸਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਰੇਡੀਓ 'ਤੇ ਨਿਹਾਲ ਨਾਲ, ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਨ ਆਫ ਦ ਟੌਪ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਰਸ ਇਨ ਯੂਰਪ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਆ, GB ਨਿਊਜ਼, ਟੌਕ TV, ਟਾਈਮਸ ਰੇਡੀਓ, LBC 'ਤੇ ਕਈ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ, ਨਿਕ ਫਰਾਰੀ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਬਹਿਸ ਕਰਨ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਟੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਲਿਸੀਆਂ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਹੀ ਗਲਤ ਕੱਢੀ ਤੱਕ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਲਿਸੀ ਸਹੀ ਕਿਹੜੀ ਆ, ਗਲਤ ਕਿਹੜੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊ। ਅਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਜੋ ਕਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਉਹ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ PA ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿ ਹਰਜਾਪ ਆਹ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਪੋਲਿਸੀ ਇਹ ਸਹੀ ਆ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਾਂ ਕੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਕਰੀ ਦੀ ਆ। ਉਹ ਪੱਲੂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਉਹ ਪੱਲੂ ਗੋਰੇ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਹੁਣ ਸਮਝ ਲਓ ਮੈਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਚ ਆ, ਉਨਾ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗੋਰਿਆਂ 'ਚ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪਛਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਤਾਂ TV 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ, MNTV 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, GB ਨਿਊਜ਼ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਟੌਕ TV 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਿੱਪਸ ਦਿਖਾ ਲਵਾਂਗੇ ਜੋ ਹੈਗੇ ਆ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ। ਐਂਡ ਵਿਦ ਫੇਮਸ ਪੀਪਲ, ਵਿਦ ਵਨੈਸਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਗੇ, ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਰ ਆ। ਜੈਰਮੀ ਕਾਇਲ, ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਰ ਹੈ ITV 'ਤੇ। ਈਐਨ ਕੋਲਿਨਸ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਲੋਟ ਆਫ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਰਿਫੋਰਮ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਰਿਚਰਡ ਥਾਇਸ, ਮੇਰੀ ਕਾਫੀ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਮੈਸੇਜ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡੇਵਿਡ ਮੈਲਾ, ਬਹੁਤ ਬੜੇ MP ਸੀਗੇ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਹੈਗੀ ਡਿਬੇਟ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਆਫਨ। ਨਾਈਜਲ ਹੋਣਾ ਨਾਲ, ਲਾਰੈਂਸ ਫੌਕਸ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਆਫਰ ਆਇਆ ਸੀ ਲਾਰੈਂਸ ਫੌਕਸ ਦੀ ਸ਼ੋਅ 'ਤੇ, ਅੱਜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਲਈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਸੋ couldn't go। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਡਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜੋ ਵਕੀਲ ਆ ਏਸ਼ੀਅਨ, ਉਹ ਬੜਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤੁਹਾਤੋਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹਰਜਾਪ ਤੂੰ ਹੀ ਕਰ ਕੁਛ, ਤੂੰ ਹੀ ਕਹਿ ਕੁਛ, ਤੂੰ ਹੀ ਕਹਿ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀਆਂ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਫੀਸਾਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੁਛ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਉਹ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਹੈ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਬਾਂਦਰੀ, ਡੰਡੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਰਿੱਛ, ਆਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫਰਜ਼ ਸਮਝੀਦਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ। ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੂਮ 'ਚ ਵੜਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਚ। ਅਤੇ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਈਏ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਆਣੇ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੱਸ ਕੇ ਨੱਠ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਵਾਲੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਵੀ ਜੈਲਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤਯੋਗ ਦਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਲਓ ਕੰਮ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਪਿਆਰੇ ਆ, ਜੋ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਪਿਆਰੇ ਆ ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ ਪੈਸਿਆਂ ਲਈ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਟੈਂਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਕਲਿੱਪਸ ਦੇਖਿਓ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। Going through family problems is highly emotional and pressurizing for everybody involved. Make sure you have the right help to navigate your way through so that you don't lose out on any of your rights. GLS Solicitors is led by award-winning solicitor Harjap Bhangal. GLS Solicitors, winning experts need an expert. Join Happy Tiger. Try a completely new online bingo game today. It's bingo that'll make your jaw drop, and it's super social.
Play for as little as 25p and get your chance to win up to £2,500 every 5 minutes. So what you waiting for? Come join us. Just search for Happy Tiger Bingo. Happy Tiger Bingo. Low stakes, roaring bingo fun. If you could take a journey inside your own heart, Gabriel. would you want to see what it remembers? Who it holds on to? Breathe. Breathe, Libby. I'm really scared. I'm gonna be right here. Okay, How it was breaking. And if there was a way to save it, would you help us find it? The heart stopped for 4 minutes. The condition is critical. We put in an ICD. Corrects the heart's rhythm. Hi, Mum. Your heart is precious. Help us protect it. To donate 5, 10 or 20 pounds, text 5, 10 or 20 to 70499. Co-op members save more with new member prices. So if you shop at Co-op and you're not a member, what are you waiting for? You'll also be supporting your local community every time you buy Co-op products. So become a Co-op member today. Download the Co-op app to sign up and save. Our pets have been right by us, so we do right by them. With Bella and Duke raw pet food, we thank them. Not just a life well lived, a life well loved. Search Bella and Duke online and receive 50% off your first box, plus access to our 24-hour video vet service. There you go, love. Nice cup of tea. Oh, lovely. So, Sally, have you got life insurance? I want it, but I can't afford it right now. The world's gone crazy. Well, what if you could get it for just £3.50 a month that would pay out 100 grand to your family and they won't charge you for the first 2 months? Oh, I'd be dead happy with that. Oh, here we go. What's so funny? That's the actual name of the company. No. Be called Dead Happy. That's hilarious. No, it isn't. Oh, no! This country. Dead Happy. Really affordable life insurance. It's just cheap. With HelloFresh meal kits, you get tried and tested recipes, step-by-step instructions, and fresh quality ingredients, perfectly pre-portioned for you and delivered to your door. Everything you need to cook delicious dinners. Order now at hellofresh.co.uk. Dinner solved. When Tony passed, we wanted to celebrate him his way. All he ever spoke about was bite this, bite that. I'll never forget our first date. Huge grin on his face as he rode up on that big noisy thing. And that's exactly the way he'd want to be remembered. At Co-op, we know everyone is different. That's why we offer funeral plans to funeral services that are personal, every step of the way. Co-op, it's what we do. Here come the EE Big Summer Savers, like this sweet SIM, half price with unlimited data at just £15 a month for half a year. And with data gifting, you'll all stay in touch whatever you're up to on the UK's best network. This summer, count on EE. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਐਂਡ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਸ਼ੋ। ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਜੋ ਇਸ ਹਫਤੇ ਉੱਠੇ ਹੋਆ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਈਸਟ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਕਲਿੱਪਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਆ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਜਾਂ ਐਤਵਾਰ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਹੁਣ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ 3-4 ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਆਈਦਾ ਆ, ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਆ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਕਲਿੱਪ ਆ, ਬਟ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਸਮਝ ਕੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਐਂਡ ਦੇਖੋ ਕਿ ਡਿਬੇਟ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿੱਧਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜੋ ਗੋਰੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਕਿੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਏਮ ਆ, ਜੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪਬਲਿਕ ਦਾ, ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਆਹ ਹਾਲਾਤ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਭਾਜੀ ਵੀਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣੇ ਆ ਜਾਂ ਪੱਕੇ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ, ਆਹ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੇ ਮੂਡ 'ਚ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ,
ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਕੜੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆ 1% ਦੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਪੈਣਾ, ਜੇ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਪੈਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਤਾਉਣਾ। ਔਰ ਉਹ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜੱਦੀ ਵਸਨੀਕ ਆ, ਉਹ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਤਾਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ not really in the picture to be here or there. So ਏਸ਼ੀਅਨ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 4-5 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, not that much. ਸੋ ਇਟਸ ਜੋ ਮੇਨ ਵੋਟ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਵੋਟ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਹ ਲਓ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਹੋਪਫੁਲੀ ਜੇ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਐਂਡ 'ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮਿਲੂੰਗਾ। ਚਲੋ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ। Very good evening and welcome to Jeremy Carl Live for Wednesday night. And guess what? It is, of course, the biggest story of the night. And we, my friends, in an exclusive, have Harry on this show. Can you believe it? Harry? Not that one. Yes, we're bringing the latest on the Ginger Wingers court appearance. But the only story that I care about this evening is... So excited. West Ham United in their first European final since 1960 whatever, and former Hammers manager, the legend that is Harry Redknapp, will be joining me to talk about their chances, and from two gingers to another. Brilliant. Lovely. Deputy PM Oliver Dowden set up a secretive spy unit during COVID to spy on our social media. That's not good. First tonight, though, once again, nothing to do with gingers. We're kicking off with immigration, my friends. The Sun today says that the government is quietly confident. It's interesting. The first plane load of migrants will be headed to Rwanda this September. Now, the flagship scheme, which was deemed lawful by the High Court earlier this year, is currently in the Court of Appeal, and a decision is expected later this month. Now, the government often talk a good game, and often actually, to be honest, fail to deliver. But if migrants are actually sent to Rwanda, and it's Rishi Sunak and not the weather stopping a sizable enough amount of migrant boats, the question tonight is, will the Tories actually have a viable route back into power? Joining me to discuss this, to start with, immigration law, good friend of the show, Harjap Bhangal. Harjap, thank you so much indeed, as ever, my friend. Hi, Jeremy. We've talked about this with the panel all week because immigration will always be at the centre of everybody's mind at the moment. Sunak stood up the other day and said, you know, over the last few months, you know, boats are down 20%, it's 30% everywhere else. Is it fair to say that he's delivering on his promise to stop the boats? Yes or no, Harjap? He is saying that he is, but, you know, the proof will be in the pudding is when we find out in about 12 months' time. Will the Rwanda scheme deliver? We know that the backlog, actually asylum backlog, has gone up recently from 160 to 170. So Suella Braverman was challenged on that in Parliament the other day, and she just didn't have an answer for it. So there's a lot of ifs and buts at the moment, but we will know closer to election time, and more, especially after this summer, whether it's Rishi Sunak stopping the migrants coming over, or whether it's the weather stopping migrants coming over. Because often we've seen the government say, oh no, you know, it's slowed down, we've been effective, and only to realise actually it was just the weather holding the migrants up. Behind a story and a conversation that so many people want to be involved with, behind the rhetoric, right, is the government, because we've talked incessantly on this show about how we can go on about the numbers, but it's about the practical solutions to a system that is wrong, that doesn't work, the processing system. Do you think they're making any practical changes to that system, Harjap? Or are they just saying, oh, for the reasons you've said, whether everything's looking better? Is somebody at grassroots level going, we're going to change this, this and this, because this is ludicrous? Well, the fact that they haven't done in the past 13 years, and in fact, they've actually stopped the fast processing schemes that were put in place by the previous government, that shows that maybe the political will isn't there. The Home Office is broken beyond repair. We know that. Everything they touch, the Home Office touch, it breaks, whether it's policing, whether it's homelessness, whether it's anything. We know it doesn't do anything competently. So I think what's going to happen is it needs major investment, needs a major overhaul. It's a bit like papering over the cracks in a house, in a wall. What it needs to be done, the house needs to be knocked down and rebuilt. No more snagging, rip the thing down. Taking the side of the government for a moment, a lot of the critics of this government say that
you know, we should, as a country, have more cooperation with the French. Not what I would do, don't like them, just my opinion. That would stop the boats. I put to you this. We're paying the bloody French nearly £500 million a year, and it's made little or no difference. Are other countries, you're an immigration, are other countries saying to their neighbours, there's £500 million, 500 million, by the way, could you stop them all coming? And it doesn't make any difference. Why are we giving that money away? Well, we have a problem here because we're the sort of last port of call in Europe before the Atlantic Ocean. So from the UK, they can't really go. If we were landlocked with America, then by all means, we'd see the traffic come through here. So what happens is that they've got nowhere further to go. Whereas every country does take on a significant burden compared to, if you look at Germany and France, they take on big numbers. However, we are a small country. And our problem is in sending them back, Jeremy. 50,000 people coming here on small boats is not a problem if you're sending 60,000 back, like we were in 2010. That 60,000 last year turned to 3,000 enforced removals. Yeah. Even before Brexit in 2015, it was only 5,000. So what's happened is every year a deficit has built up. And on top of that, this year, we've had the biggest legal migration numbers for ages. So we're actually letting people in on visas. It does seem as if what's happened is we've told the people from Europe, okay, we don't want you, but we're letting people from other countries come here, and we stopped sending back people on small boats. So it's a crisis on many levels. We're failing to send back people because we're failing to process them. It's taking 2 years to process a decision, and people are waiting for a decision which takes half a day to make. And I don't think that's reasonable. And no one can answer that question, why it takes 2 years. It isn't because lawyers were around at the time when Labour was sending back 60,000 people. It isn't because of the Human Rights Act, because that's been around since 2002. So how comes we were sending 60, 70,000 people back in 2009 and 2010? It has to be the failings of this government, and that's where the buck stops. Harjap, amazing as ever. Thank you so much indeed. Joining me to discuss this is a hastily convened panel, Apprentice star and journalist Joanna Jarju, who's been on the train. Leader of the Reform Party is very unhappy about something later, Richard Tice. Former Brexit Party MEP, the amazing Alex Phillips. You were nodding, Richard Tice, throughout all that. I want to start with a direct question, because Harjap tonight, I think, nailed it. We sit here every night. We talk about, the Home Office isn't fit for purpose. In 2009 and 10, far more people with a system that was not under this government were being sent back, or rather they were being processed. And I will take a different stance tonight. Why did the Tory government that says it wants to control our borders after Brexit, why did they seemingly get rid of a system that, 13 years ago was dealing with something that nowadays is a crisis? The whole point is, Jeremy, that they've been utterly incompetent, and they've allowed the woeful Home Office to make this process go longer and longer and longer. So the backlog has built up. Why, mate? Because they're incompetent. If I was in charge, Jeremy, this would be sorted. I'd have 50 people, decent men and women, would have the backlog sorted in a couple of months, and we would stop the boats. You've got to have proper leadership who believe in the cause of secure borders. Is it political rhetoric? Is it political rhetoric? Somebody said to me the other night, and I remember thinking, what are you talking about? They said it actually suits the Tory party to have this issue to moan about and do nothing about. Really? The only thing they're good at is waffle and spin. They sound good, they sound committed and passionate about it, but they never deliver. Harjap's just said, look, the Home Office used to get this sorted under different leadership. This lot have got worse and worse, and frankly, they will never sort. They will not stop the boats. Sunak's got lucky in the last 3 weeks because of a northeasterly wind. It's about to change. You look over the next 4 to 8 weeks, it is about to change big time. Joanna, welcome to the show as ever. Thank you for making the time to come. The government today saying that in September, we guarantee those planes will leave for Rwanda. Thoughts? Expedia. Thank you very much indeed for your company. I'm David Ball, joined by the glamorous wife, Dr. Rennie Hendekamp, who's a bit punch drunk because she's heading off on her holidays in a swimsuit, hence the swimsuit reference. I won't be wearing the swimsuit on the plane. Why not? It gets chilly on planes. It does, and you need a blanket then, don't you? Okay, I'm still very, very upset about the fact you're leaving me. Sorry, and it's gone so fast this morning. I can't believe we're nearly over. I know. We are nearly over. Now you're going on holiday. Let's go back to this big story this morning. This is about the migrants barricading a London hotel after being denied private rooms.
It really is extraordinary. Migrants are staging a pavement protest after deciding the hotel they've been transferred to was nothing like the nice accommodation they saw on Google Maps. Instead of single rooms with ensuite bathrooms that they had in their Essex hotel, they found they were being forced to share 4 people in a single room with 2 bunk beds and a smelly toilet in a hotel in central London. Now, on Thursday, the 25 migrants refused to return to their rooms in the Comfort Inn in Pimlico and instead decamped to the pavement. They then said they would stay there with their blankets, with their duvets, cushions and suitcases until they got single rooms. It seems extraordinary. One of them said, "We didn't come to get a better life. We came to save our lives." An extraordinary state of affairs where you are provided with food, a roof over your head, in safety. Let's have a look at a video that Richard Tice made where he talked to one of these chaps. Well, here we are. I'm standing outside the Comfort Inn on Belgrave Road in SW1 Pimlico, the centre of London. And I'm here with Dia. Dia, good morning. Good morning. Thank you for talking to me. So tell me, what's going on here? Why are people sleeping out on the streets? Where have they come from? Yeah, these people come from another hotel, and this hotel is not good, actually. So they've come from a hotel in Ilford, Essex. Yeah. Right. Yeah. I see. And so, but they don't like this hotel. Yeah. And why do they not like this hotel? This hotel is not good, really. Has too much smell and too much smell. Yeah, and room is very small. They want to. The rooms are too small. Yeah. And they want to put 4 people in one room. That's not fair. 4 people in one room. Yeah. So in Ilford, how many people in one room? 2 people. Yeah. And do you have your own bathroom? Big rooms. Rooms. Yeah. Nice rooms. Yeah. That's very nice. Here it's very bad. Here's very bad in the centre of London. Rooms very small. Bathroom too small? Yeah, too much. I'm so sorry about that. That's really shocking that the bathroom is too small. But do you get nice food here? Yeah, food is bad. Food is good. So you're happy with the food? That's nice. Or maybe we'd get you better food. Would you like better food? Yeah, it's fine. It's fine. Food's okay. Okay. And what about you get mobile phones? Well, joining me now is Harjap Bhangal, who is a migration lawyer. Good morning to you. Morning, David. It makes very difficult reading and watching this, doesn't it? Yeah, I think the questions that were asked need to be preluded and the door stopping needs to be happening on the Home Office's doorstep and asking why these people being housed in a hotel, why it's taking a year to decide their claims. I mean, I saw the whole interview and obviously other interviews, and some of these migrants have been here a year. I know. Waiting for a decision, and they're being moved from pillar to post. 4 to a room, 2 to a room. Okay, they're complaining about the accommodation. I think the real complaint is, why is it taking a year? No, and why is that burden of housing them and feeding them being put on the taxpayer when a similar claim could be decided in about, 15 days? I mean, I used to be on a fast track system, David, at Harmondsworth in 2002. And they used to decide the claims in 11 days, and on the 15th day, the person was on the plane. No, I couldn't agree more. The fact is, I think we have 160,000 waiting in the backlog. I mean, clearly, we're not actually processing them fast enough. I mean, this is all part of a much bigger priority for the government. They're trying to save money, as we know. I think the costs were £8 million a day. It's now shrunk to £6 million a day. This is Operation Maximise. Essentially, they are then trying to move some of these asylum seekers into less desirable properties. I see nothing wrong with that. But you're right. The whole point is we need to process them. If you have a right to stay in this country, then great. If you don't, out. Yeah, exactly. The problem here stems, David, we're burdened with this money that we're paying because we aren't giving them permission to work. So they can't work, they can't pay tax, they can't get a job. They'll have to work in the black market or the black economy in, say, car washes, cash in hand. Is there not a worry that if you give them the right to work, they disappear off and we never see them again? See, the fact is, if somebody's got the right to work and he's got a national insurance number, wherever he works, he can be tracked. So they can be tracked by the national insurance number. You try missing your tax, David, 1 month, or not paying your return, you see how the HMRC send 50 letters and track you down. And that's exactly how it works. But the fact is, we can't support people for 2 years, or nor can we expect them to live on, say, between £9 to £40 a week. That's just not reasonable. But I thought that money was on top of food.
Yeah, that's on top of, if you get half board, you get £9 a week. If you don't get any board, I mean, £9 a week. Well, they get 2 meals a day for that. Yeah, but then... Okay, and some people in this country can't even afford that. Yeah, but the fact is, they haven't asked for that. All there are, in fact, if you ask the migrant, if we'd have asked that migrant, would you rather have the permission to work, or do you want to wait another year on £9 a week? I think he would say he'd rather have the permission to work. And he can pay his own rent, go in his own community, pay his own tax, buy his own food, and the hotels will be empty again. Remember, these hotels are owned by British people and British companies. The people who are benefiting are the hotel people. Well, especially during COVID. They are. I think that the issue is the communities have been decimated in these areas where the hotels have been taken over lock, stock and barrel. I know in Ipswich, for example, 2 hotels there, and actually I think it's destroyed the town. Yeah, I mean, this is the problem the Home Office has, where it wants to open up alternatives. The communities aren't having that either. There's protests all over the country, and there's challenges. In fact, there's been legal challenges to councils, especially RAF bases, the barges. So what the Home Office is doing, instead of saying, you know what, we're going to spend $6 million a day clearing the backlog and processing these claims quickly, they're saying, no, you know what, we're going to find more places for these people to live in, but we're not going to reduce the times it takes to clear the backlog. And on top of that, Richard, every day we're building another backlog, because by the end of this year, there's an estimated 70,000 more people who've come here. That adds to the backlog, and we're nowhere near having the old one cleared. So let me just ask this question then. Why are we not processing them? If you said it's so quick, why aren't we doing that and, and actually getting on top of that number? David, you have to get a Home Office minister in there and get them to answer that question, because I've been trying to find the answer to that question for 20 years. Now, the ironic thing is, the party which we say is soft on immigration, Labour, they were sending back in 2009 and 2010 60,000 people a year. Now, 50,000 people a year coming to the UK isn't a problem if you're sending 60,000 back. Under the Conservatives, last year, that shrunk to 3,000 enforced removals a year. Even in 2015, before Brexit, it was only 5,000 enforced removals a year. So under this government, consistently, the number of removals, if you have a look at the Home Office's own figures, has dropped down, not by hundreds, by tens of thousands. And that is a problem. That's where pressure builds up on communities, where you get a surplus, where you get people not being sent back, and that net migration goes up. I mean, it's very simple. Process the claims quickly and send the people back that don't deserve here, the people that deserve to be here, the people that do deserve to be here, process them, give them permission work, let them pay their way, let them pay their taxes. I mean, to be fair to Rishi Sunak, he is trying to have these returns agreement. He's also at this European political community, obviously a returns agreement with Gus. The immigration figures on the programme. Home Secretary Suella Braverman has been accused of going to ground. This is after figures revealed that net migration had hit a record high of 606,000. The new figures, released by the Office for National Statistics on Thursday, have fuelled accusations that the government's lost control of immigration, despite a 2019 manifesto pledge to bring overall numbers down. You remember that David Cameron wanted immigration figures in the tens of thousands. Now we're talking about 606,000. Let's bring Harjap Bhangal, the UK immigration lawyer, into this conversation. Harjap, thanks a lot for joining us. Good afternoon to you. Hi, Vanessa. Hi. So these are legal immigrants. This is not to do with people arriving on small boats. These aren't people who've been told, do not come. These are people who've come to this country legally. And if that's the case, why is this being billed as such a shock and such a surprise and such a terrible indictment of government policy if these people are here legally, not illegally? Well, exactly. The government's given them permission to come here. They've proved they've got the funds to come here. A lot of them are paying twice for the NHS, one out of their taxes for the income. And secondly, most migrants who come on a visa have to pay something called an IHS surcharge, which is an extra £364 a year per person. So, if there's family of 4, they're paying up to £1,500 a year on top of what they're paying in tax. And these are people that are allowed to be here, bringing money to the economy. In the case of students, £35 billion a year. And in the case of migrants who are coming under skilled worker visas,
literally the clue is in the name. They're filling the vacancies which the British people have been unable to fill, such as in the care sector, in the management field, in the IT sector, and they're sponsored by companies. So they're not really an extra burden. However, the sort of fuss around it seems to be, well, hold on, migrants are putting a pressure on communities, on school places, upon housing places. And suddenly the government seems to say, well, we don't seem to have enough money to deal with this situation, or migrants, we don't want legal migrants here either, which sort of begs the question, does the government want any migrants here? You don't want illegal migrants, you don't want legal migrants. Well, who exactly do you want? Well, one of the interesting factors of this, I think, Harjap, is that our political correspondent and editor Kate McCann was saying yesterday that it is by no means crystal clear what the British people think about this either. That in fact, as the years go by, more and more people are thinking very differently about migrants, especially legal migrants, and indeed are thinking, well, we definitely do need job vacancies filled. We definitely do, need the income that arises as a result of their coming. In other words, there's not national opposition to this by any means. No, and I think people are very sort of 50-50 on it and very divided, and definitely swinging round towards accepting migrants, especially those who come here legally. No one seems to have a problem with people who are going to pay their way and are going to, pay for their own rent, pay for taxes, contribute to the economy, fill the jobs. And I think people are seeing through the lie, or seeing through the sort of the dream that was sold. Well, hold on, we're going to train our British people up to do all of these jobs that migrants do. And they've had 7 years, and we haven't had any movement on that. And in fact, industries have been left decimated. The construction industry, the hospitality industry, and even, the hospitality industry, we see pubs closing all the time because they can't find the staff. And care homes and the care sector just can't get the staff. They're getting a lot of their staff from abroad and having to train international students to fill the vacancy. So I think once that myth is busted, people realize, well, hold on, if someone does come here off their own back with perhaps a suitcase and makes a living for themselves and pays their taxes and they have a skill set, then that's not really a problem. It's said that most of the migrants who came this year came from either Ukraine or from Hong Kong or Afghanistan. Can you explain a little bit about what it's like if you are a legal immigrant, so you come here legally? What happens when you get here? You are allowed to work straight away, are you? And how does it work? Yeah, according to the terms of your visa, you're allowed to work. Pretty much anyone other than visitors, short-term visitors, are allowed to work here. So they can work full-time, get a job. What they're not allowed to do is claim benefits. So you cannot be a burden on public funds. In fact, that's written on your visa card. It's written no access to public funds. So they can't claim any benefits of any sort, housing benefit, council tax benefit, job seekers income support, or as they call it, universal credit now. So they can't claim any of that. So they have to pretty much pay their own way and survive with the work that they do. And they're bound by the terms of their visas. So if they breach that visa term, then their visa's cancelled and they're sent back. So they will have nothing to stay here for. So once you have a legal visa and to stay here, then you are effectively working here and contributing to society. And what's it like effectively if you can't claim benefit and you've escaped a country because of poverty or because of war or because of, some kind of... Count on EE for big summer savers on your favorite Samsung devices, like a sizzling 432 pounds off the epic Samsung Galaxy S23 Ultra to give you 200 megapixel holiday snaps, and a Galaxy Watch 5 on us to track your summer fun. Or get 192 pounds off a Samsung Chromebook 2360 to upgrade your view. Take that summertime feeling with you on the UK's best network and save big on all things Samsung. This is Yemen right now.